people. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe hano kuri YouTube channel ya Paul Tech and An. Rero nkuko abantu bakomeje kugenda banyishyuza uburyo dukoresha ya internet yacu ya MTM Tunnel ukayikonekta na mashini yes as wifi, nibo ngiye gukomeza gufasha dufatanya kugira ngo ujye ukomeza gukoresha internet y'ubuntu, aho ushobora kujya uyikonekta na mashini yawe. Turatangira dukonekta MTM Tunnel yacu nk'ibisanzwe, murayibona hano kuri telefone yanjye muri kuyibona ngiyi yes. Nk'ibisanzwe rero turayifungura, yes, urabona ko yafungutse. Iyo tugeze aha ngaha dukora hano handitse OK uko nabibabwiye bwa mbere, tukongera tugakora kuri leta aha yes. Uranza ugacekinga niba koko washyize internet yawe kuri 4G right cyangwa se simukadi yawe ya mango, hanyuma ukareba niba naha ngaha harimo World UDP free network. Yes, ni internet y'ubuntu. Iyo umaze gusanga rero birimo nk'ibisanzwe ukora hano handitse start kugira ngo tubanze tuyiconnecte. Yes, hano handitse start, ugategereza akanya gato, urabona ko ibaye connected. Yes, iyo ibaye connected igahinduka icyatsi nk'uko muri kubibona hano, urabona ko kabaye icyatsi, hano handitse connected. Yes, iyo tumaze guconnecta rero ikindi kintu uhita ukora, urabanza ukaza muri Play Store ukadownloadinga application yitwa LiQWYD. Play Store yawe ngiye bisa nyibona hano hafi. Yes, murayibona hano ngiyi Play Store, ugakoraho downloading application yitwa LiQWYD. Tangire gusacinga LiQWYD, yego andikamo LiQWYD muri buno buryo LiQWYD. Yes, kuriya, hanyuma usacinge LiQWYD. Yes, urabona ko ngewe nsanzwe nyifitemo LiQWYD imeze kuriya, ifite akamenyetso k'icyatsi kameze kuriya, murayibona hano akamenyetso kameze kuriya. Yes, LiQWYD iyo imaze kuba yaba installed urayibona, ugakora open. Yes, urakora open, uraza urebe muri setup zawe cyangwa se application zawe. LiQWYD murayibona ko ari ngiyi hano, urayifungura. Iyo umaze kuyifungura rero ufungura n'icyo twita hotspot. Murayibona hano muri telefone yawe, hotspot kugira ngo uconnecte internet kuri iyo mashini yawe. Yes, iyo umaze gufungura hotspot murayibona hara hejuru, ntabwo igaragara neza ariko irafunguye. Hari uhita ujya mu mashini yawe ukayikonektaho. Bibaye byiza wabakuyeho password kuko nta muntu wakoresha internet yawe adafite iyi mibare uwamuhaye. Iyi hotspot yawe ukuraho password kugira bitaza kugora imashini yawe kwikonekta. Wamara kwikonekta imaze kujyaho uza mu mashini yawe
ugakora hano usacingira utuntu ukandikamo Proxy yes mu mashini ugakoraho, warangiza Proxy urabona ko yajemo. Hano handitse amagambo avuga ngo automatic proxy, use proxy server, automatic detect setting, hali on. Ariko nshaka kuhita ni hano handitse ngo manual proxy setup. Yes, uraza ugafungura iyi use a proxy server, ukagafungura kakaba on. Ubusanzwe kaba kameze gutya kari off, ukagafungura kakaba on. Iyi mibare rero uyikura hano muri no application ya Every Proxy. Dore ngiyi hano, ureba iyi ngiyi ibanza ukageza akitso gasoreza. Yes, iba ari imibare wandika n'utudomo. Nubireba ahangaha ubwo urandika kanyitangire bushyashya, urandika 192 akadomo 168 akadomo 43 akadomo 240. Iyi mibare ihora ihindagurika, ariko icyo umenya nuko wandika iriya ukageza akitso kari. Yes, nubireba hanga urabona ko hirya hari n'indi, urabona ko hirya hari iyindi ihera hanga kuri 139 nayo yanditsemo nta kibazo, ariko wandika iyi ngiyi irimo 192 138 ukandika imibare ikurikiraho. Akitso ngakari aho kari ugarukira hari akitso urakabona hano. Yes, ugwita ugarukira hari nanditsemo 192 138 akadomo 43 akadomo 240. Noneho nkuko mubibona hano hari ahanditse poti nahanga bayerekana yariyo ngiriye. Yes, murayibona hano poti ni 880 ngiye aho twayanditse 880. Keshi na keshi twese poti iba ni 880. Yes, hano hepfo handitse ngo use proxy server except address, ushobora kwandikamo ijambo ushaka ryanditsemo good. Byo ntacyo bivuze nibwo utaryandikamo nta kibazo. Ahangaha hari don't use the proxy server for local intranet, si ngombwa kuhavivura. Ahabwo ikintu cya mbere tukora ni hano handitse save to saving. Iyo usavinze nubicunga neza urabona ko internet yacu twashyizeho internet twashyizeho ni yandi yanditseho Polo free internet. Yes, hano ikintu tukora, ikintu kikwereka ko yatangiye gukora. Murabona ko nkimara gusavinga ihita itangira kuba icyatsi cyangwa se haza utuntu twinshi. Noneho murebe hano, reba ukuntu hano habaye, ndetse urabona ko bitangiye guhinduka bibara nyine. Urabona ko naha hano hatangira kugenda hiba, urabona neza. Yes, utangiye kugenda ihindagurika. Reka ngira ikintu tonsacinga hano kugira ngo murebe ko internet yacu ikora. Ndaza hano. Yes, reka wenda ngiye kuri YouTube. Nuko rwose internet yacu irakora neza, abibona iba yihuta cyane. Yes, abibona. Katurebe twandikemo Polotech and Ani nk'ibisanzwe muri YouTube channel yacu Tech and yes, usacinge ntabwo bitinda birata biza kuko iba yihuta cyane. Yes, izi ngizi nko musanzwe murazizi kari za video zanjye ziba ziriho ihitiza, ntabwo bitinda rwose. Akandi kantu nababwira,
kuko ino internet iba ari free, barabanza bakamamaza. Hate that you said he wasn't a top 10 quarterback. Hate that you said he couldn't throw the ball. Yes. Urabona ko internet yacu cyerekana ko ibikora, urabona ko icyatsi kirimo kiza gufata. Ubona ko imashini yanjye ikora neza, ibyo nshaka byose nabikora. Ibyo nshaka byose nabishaka, ntareba ibirenda. Namwe mwayikoresha muri gahunda zanyu zose, Rock Entertainment. Internet iba yihuta cyane cyane cyane. N'abandi bose mutarakoresha, ubu tuvugana abantu benshi muri video nakoze bwa mbere, murebe ukuntu umuntu ayidownloadinga n'ukuntu umuntu ayiconnecta. Mbibutse ko dukoresha simukadi ya Mango 4G kandi ni ubuntu kuyibona. Bajya ahantu bacuruza Mango, uyifate ushyire muri telefone yawe, uyiconnecte kuri twabigenje, nta kindi kintu usabwa. Leta bikunda. Murakoze, Imana ibahe umugisha.